Welcome everyone. We'll start the seminar of today, which is about action potential and membrane excitability. From the previous session S3, I think I went through the action potential in brief, and I want to repeat it and go somewhat into the details of the action potential, because mainly the questions of S4 are mainly about the action potential of the neuronal membrane, basically. And what was the action potential? It was the resting membrane, we explained before. And the action potential was the changing in polarity of the resting membrane and propagation of very good, changing in the polarity of the resting membrane, then propagation of that change in the polarity. And as we said, it is the function of, in terms of channels, sodium and potassium channels. voltage. Very good. We have to start with the voltage gated sodium channels, which is the main or key player, then the voltage gated potassium channels. Yes, and it has two main phases, the action potential. What are they? The depolarization. Yes, the depolarization phase and the repolarization phase. The depolarization phase is the function of which channel? Voltage gated sodium. Very good. And the repolarization phase is the function of voltage gated potassium channel. As we see, I have drawn these pictures. This is which one of them? Sodium. Yes, Yeah. because how do we know? Two gates in Yes, it has two gates, and this is voltage gated potassium channel, because it has these are during different phases of the membrane polarity. I have drawn them. This is voltage gated because it has two gate sodium channel, and this is potassium channel, only one gate. And I have drawn them during resting state and the action potential state. And it has three phases, the voltage gated sodium, but as we see, the voltage gated potassium channel has only two. This one has resting state, again potassium has resting state, but sodium has activated state and inactivated state, but potassium only has activated state. That's the main difference between them, how they interchange. During the resting state, in the resting state, the voltage gated sodium channel, this is up, and before that, this outer gate, it is a transmembrane protein, as we say. The outer gate is closed at the resting state, and the inner is open. This one is activation gate, this one is inactivation gate. Once the membrane is activated, the polarity is changed. Which one? This is always open, as we say, during resting, so it is still open, and the activation gate will open. This state of the channel is called activated state of voltage gated sodium channel. When we say the sodium channel is inactivated, what do we mean by that? The inactivation gate is closed now. During rest and during activation it is open, but during inactivation it is the one that is closed, the three states. And the potassium channel only has one gate from the outside. During rest, until the resting comes back, it is closed. And once it is activated, this gate is open and the potassium will pour out, from inside out. Clear till now? Yes. Let us see what happens during the action potential. As we said, during rest, the inner membrane is, polarity is negative, and the outside positive. The polarity will become reversed during action potential, yes? The stimulus, any type of stimulus, once it comes, reverses the polarity. This will become positive, this will become negative. And the voltage gated sodium channel, as we said, once the stimulus comes, the same stimulus will affect the activation gate of sodium channel, the inactivation gate of sodium channel at the same time from here, and the gate of potassium channel. But which one is the fastest? This activation gate of the sodium channel. Within few fractions, 10,000ths in a fraction of a second will open before the closure of this and opening of this, and will lead to pouring of tremendous amount of sodium from outside in. Down it is electrochemical gradient. Down it is electrochemical gradient. So depolarization is the function of, in terms of ions that move, inward movement of sodium. Tremendous amount.
And after these fractions of second, what happens? This inward movement of sodium will lead to phase of depolarization of the action potential. Okay? Once the peak is reached, the same stimulus will lead to closure of the inactivation gate and opening of the gate of potassium channel. And the repolarization here would be the function of outflux of potassium and stopping influx of sodium. بيك وإيلين. باشا. Potassium outflux, stoppage of sodium influx. Chiro air, repolarization will happen. Clear till now? No questions? بيش أما تشيمان هيا, there is another term كبكاري إهانين أويش تشيا? Yes, threshold. What do you mean by threshold? It is the polarity that the membrane should reach for the production of an action potential. yes, for the firing production of an action potential. And usually in the large neurons, the resting membrane potential is minus 19, and after 15 to 20 millivolt change, it is the threshold for firing, and firing will start. Until we reach threshold, we will have no action potential and no firing. باشا چی ترمان هەیە لەناو پرسیارەکانە ئەم پرسیارەمان لێ ئەکا what do we mean by all or none phenomena ئەو شتە یانی چی ئێرە شەرحەکەیەتی The stimulus causes an elevation of the polarity of the membrane potential. When to a the stimulus level that is there, less than the threshold, it will be aborted. Very So this good. is a known. And if it is strong enough to produce a polarity to reach that threshold, Yes. so there will be a firing and a propagation of the action. Very good. So it is the stimulus. Once the stimulus come, if it reaches the threshold for firing, it will fire to the أوش أخينا ناو بيناسكو it will fire to the maximal amplitude of that action potential, or if it doesn't reach, it will not fire at all. If it doesn't fire at all, it will lead to subthreshold potential PLN end plate potential. If it fires, it will reach to maximal. It is maximal intensity. Say كتير هيا. If I increase the stimulus, not to the query le S3 bas manker, is to the echine detailer. If I increase that stimulus, what happens? There's no increase in the amplitude of the action potential. Yes, So it there is will- action it will- potential. yes, ما that يزال. action potential all or none definition phenomena بمان الله هرنا definition كيا كأجر بس من بقى ما threshold أجا ما maximal amplitude. هذا لقل جيشت ما threshold فارين يعني جيشتو متى maximal amplitude تا أو الزمان مبوكا حتى من أم stimulus زياتر كم أو هيج زياتر نابه أي شيء أجوره The ability to fire the next action. very good يعني كواتت شيء أجوره أنت ability to fire next it is called firing ما دام firing speed نية شيء بألين a very good frequency. The frequency. And is the HMO frequency الشرح كم but before that. زي كان أما repolarization باشا كيتو خواري. يتو بوش أستي. يتو أستي threshold إن جدا أبازيتو بورستي. باشا يمجاري موضوع الرefractoriness شرحه كم إن جاء HMO إيرا. وأويها مشتكان كلير به. What do you mean by refractoriness of a membrane? Refractoriness. The period that the nerve cannot be stimulated, whatever the stimulus. Very good. And If it's refractoriness, absolute, yes, yeah. refractoriness. إما قلنا her by definition خوي do type هيا. Absolute. There is a relative one and absolute one. By definition أو absolute كام يعني أويا the membrane cannot be re-excited or fire again no matter what is the strength or intensity of the stimulus. But I'm relative to with a slightly higher stimulus we can produce another action potential. أما by definition باشا داني كان هيج ناتوانين يكي كان أتوانين أي لسر أم جرافة بيخمة كيو إنجا فانكشني تشيا أليريا لسر أم جرافة يخمة كيو From the beginning of the depolarization until 1/3 of the very good depolarization. أليريا باشا until 1/3 of the Jam- depolarization. أها تقريبا أتواني مابلم أما هم repolarization yes until Yes. era سير كان line threshold back to line threshold
أما أبسوليوتا باشا للاين ثريشولد هات مخواري this is relative refractory period باشا بو أمشتوا هايا فانكشني تشيا this is absolute كواتا أوني تريشي ورقرم بچي بريلاتيف لم بيريدا جاري كتر stronger stimulus أتواني داني كترم بو بينيتوا باشا threshold دس بيكا back to threshold أما absolute بهيج نوعين ناتواني بو چی رویا ولا جيرو بو چی ناتوانم أبي همو جاري بزانم بو چی أمشتا ناتوانم بكم بو وتماشي The sodium is inside and the channels are. it is about the channels but what happens to the channels that is absolutely refractory to next stimulus it is the function inactive very good Yeah. inactive خو من تا فايرينا كم تو كم اما زور بيريديكي بتشوكا خوي هر اوريدي فايرينا باشا خوم هر انوردا فايريني كتير چون درسته بس سو ام بيريدي اغنوركم دوي اما تشيرو ايا هر لماويا سيم ستيمولس هاتوا امين اكتيفيشن جيتن بو اكتيفيتكا صوديوم channel كم بو خاطه تشيوا inactivated state حتى نزيكي ايرا ابيتا باشا ل inactivated state ابيتا او خوي هم صوديوم channel كان چاوری او ناکن لو وقتی امش کراوتو بس چاوری گرانو رستین ناکن بره خوان ریکور کنو بره رست بره الان پیریدا حتی ام نقطه هر همویان open و activated که again threshold some of them will go back to the resting state باشا the inactivated state some of them go back to the resting state that's why we can produce another action potential during this period بس بيش أما هر هموي inactivated بلام أجر هاتو back to rest تيرو إياه هر هموي للرست إياه جاري كتير توانم فايري كتير دروس كمان لبريدي خويا وأم رسمة شيا أوه frequency of firing in a membrane باشا سير كان جماعة لرست أوه بو threshold back to rest أما أنا back to rest باشا إن جدوى أو دي سانو reach to threshold another firing استمن اگر بزیاد کردنی ستیمولس امپلیتیود زیاد نبه چی زیاده به فریکونسی زیاده به چون زیاده به یت لباتی وی همو جاره بگرتو با رستو فایرینه کی تر دست بکاتوا لپریدی چیو دست بکاتوا فایرینه کی تر لرلاتیو او فایرینه کی تر پیشوی بگاتوا فایرینه کی تر کاته چین با زیاده به فریکونسی فایرینه با زیاده به بلان بچی سرکن خلاط هی لرسمه کما the same amplitude کاته امپلیتیودم با زیاد ناکا أي تايميني أم فايرينا چي ديفايني أكا توزي difficult چي ديفايني أكا تايميني absolute refractory period كم ديفايني أكا أو إترناهي الله لو السريع تربه وايا تايميني relative كم چنه به ألو أولو سرعتي أخات السر إتر دواء absolute بوم أوستانه كواتا intensity stimulus defining amplitude مبوكا no but defining چي مبوكا frequency firing مبوكا أي كيد ليميتي فريكونسي فايرين بوكا لنا ممبرينكا absolute refractory period بومكا باشا كاتن all or none is aware كجيشت من threshold من maximum amplitude أو action potential أقعد أقل من أو intensity فاير هنا زيادة كم أو amplitude زيادة نابي شيء زيادة به frequency of firing زيادة به واضح حتى إيه أوكي ترى بس عفوا ليرة resting threshold لغيني أو وينه وليرة أما هريكي همان جور خانة بيشانة دايسة ليرة عليه thresholdك -55 ها؟ يعني أما جوري خانة كان ليرة هنا كان ليرة تونسيتها بله -19 من أو رستيني largest myelinated nerve fiber مرقرتو أوكي أي ليرة أول لوانا smaller أوكي lesser myelinated باشا حتى less myelination بتشو كتير بين رستينا كي توزي باشا بويتا ليون زيكا اینجا چی تریش من هبو هایپر پولارایزیشن من هبو او یعنی چی بو شتیک لرستین زیاتر نگاتیو ابو که وهای شیلی اکر ممبرینه که چی به regarding excitability less or more excitable لهایپر polarized state less excitable very good بچی نصر question كان بارزانين question يكم داو مالك sketch the relationship between membrane potential and time during the action potential labeling the scales appropriately. I think we have drawn this. This is a clear sketch about that. أول خوي مفروضة استهينا مفروضة استورق كان لبرد استابه لا تربر سيارة كان أخوانينا وخوشان
ببي أو جوابك يا ليريا هي استرون كرنويزيا تريئين. The action potential is often described as all or nothing. What does this mean? We have clearly explained that again. All or none phenomena. Question 3, which ion channels are involved generating the action potential? I think we have went through that again. The ion channels responsible for the action potential are voltage gated sodium channel, keep layer, and the voltage gated potassium channel. Next question, briefly describe the molecular nature of the channels used. أجر أما سيركي رسمة كبكين. Ion channels are large membrane-spanning proteins. They are transmembranous proteins, as we know, with an aqueous pore that traverses the molecule. The pore can be opened or closed by conformational change. I don't think there is need to have more information. Can I just add something? Ah. When it says Aqueous pore? aqueous pore, it just means that the inner part of this protein, membrane protein, is mostly composed of charged or polar amino acids to allow the movement of ions, because they might ask about this particular. واني كل ديوي ناون. زيادة أو charge كان إنه يعني هيك يرمتي. يجرو كالله aqueous pore كaqueous معناه هو charged polar بوي به يلا بأساني ion كان حركة. Especially in voltage-gated potassium channel, where they are lined by negatively charged amino acids that could attract positively charged potassium. أو هكا. إنجا جم أمل الرسمة كيا طبعاً opened. أجينا خوي أعود آخره channelك. يعني خوي أم صبيونتانا أمل سكيتشا كيا أي كنا بو clarity سكيتشا كأكريته وأجينا خوي أعوا closed aggregated helical in nature. داخره بوريكي هي لنا وراسته. جيتو اشتكي أليري وكو أوي أما بورك به أما جيتكي درو به أما جيتكي ناو به چونك كردويتي أو أجينا هر هموي aggregate بو أو channel دروستكا. بيسناكا زور ديتيلي صبيانو تشتكان بزانري للاي تلبا. What do you understand by the terms activation and inactivation applied to a voltage activated ion channel? As we said, activation is the process by which the channels open. باشا يعني we understand from this that activation is always opening of the channels. أي inactivation is closure of only sodium. أو تاني الإجابة كشا زور بواضحي أنسري. In terms of the action potential, this is primarily of importance for sodium channels, where the activation ensures that they open only briefly on depolarization. And hello pena saya cheater man here. Awake activation is opening in response to a change in membrane potential, but inactivation is closure while during the change in the membrane, while the change in membrane potential is still maintained. أو تلمانة لو أنا توزي difficulty هبت بقولك تيبقي شونا هي سلكة. أما ريستا لا ريستا inner is negative outer is positive باشا. إيه كاتي action potential polarity is reversed وايا يكم جرالي activation opening channel باشا كاتي membrane potential change كردوا reversion دسيبه كردوا وايا دوامش عليه closure while that reverse polarity is maintained. إيه وايا من هيش تاهر نقرأ متوبو resting state هيش تاهر change polarity maintainه لو اختشى closure روايا وتمان همان stimulus كتشيا change polarity أما شنبو كاتا أو شنبو داخل أو قصانة كأليان نسراوا exploration كي أما باشا أويك من membrane كم potential كي قراوا أليرة قرا open كردو activate كر still أو قرانا هروك خوي ما وتوا شيء أكا inactivate كا أم داخل وشو خوي بكراوي حتى أقريتو شيء polarity كقرايا ويتو resting state أويش أويك activation gate closer inactivation gate is open and now refractoriness نماوا ready بطاطي for next firing لم step here clear كيش تاني يا جماعات okay next question indicate on your diagram the way in which the open probability of the channels involve change during the action potential. I think we have explained this in detail. Describe how ions move as the consequence of channel opening during the action potential. We have explained this again. Well, when the sodium channel is activated, inward movement of sodium. When potassium is activated, outflux of potassium will happen. And the influx of sodium will lead to depolarization. Outflux of potassium and stopping influx of sodium will lead to
repolarization. Now refractoriness, we have defined that. No need to go through the absolute relative refractory period. And again, through an image, I have explained what is the relative and absolute refractory period, and explain how the properties of ion channel lead to the absolute and relative refractory period. أو هر أين أو property am ion channel شون أو بيشتر define أكين شيء absolute شيء relative دواي الله property ion channel كانم لو كاتب يبغى أو بمشرح كردن بيشتر لكاتي absolute باشا أو كهر هميان لكاتي absolute هر هميان يان activated or in inactivated state بلام دو أقرينو resting state أو إترشي بامبو دروسته بك بشيك يعني أقرينوه أم جار relative refractoriness دسبيركا. وكان relative. Some of the Yes. sodium ion channels are in rest. Yes. But not all. Some of them. بلام كهاتي نوصل resting, all of them will become in resting state. باشا. Potassium also has a role in this, because potassium also, there is opening of the potassium bit, and after closure of the potassium bit, so no more outflow of the potassium. This potassium has role in No, the refractoriness, no, it is the function of inactivated sodium channel that refractoriness. بس مشتاق. For the sodium, for the membrane to go back completely to rest, completely, we come back to the leak channel and Yes. potassium. We come back to the rules of resting, establishing resting membrane. Yes, leaky sodium potassium and the sodium potassium ATPase pump. Drugs affecting the action potentials. How might a drug act to block the production of action potential? أماش هر يك موضوع على سر أما action potential شون بدرج block أبي any idea about that؟ يعني إتر هربا إيش كم لسر إيرا ما دام action potential أما من إيش ليرا أكم تي يا تي أكم يا تي أكم Sodium potassium. فرين يا أم بلوك أكم Potassium. يا أم تي نعلم activate به هر أدور رجيم هيا باشا بوي كامل أم بلوك أكم نعلم activate به إن ورد كروبات يعني نعلم هيج كاته أما هر بأوبني إيه الموا كمان بأوبني هيش توتشي رؤية ناو هر نيجاتيف منته ودرقتنا polarity كريفرس نابته تا action potential كي تروبات وجاري كتير إيش لسر أو دوشونا كم بدرك and here gives the name of two drugs tetrodotoxin and 4-aminopyridine. From the Japanese pufferfish blocks the voltage-gated sodium channel and occasionally cause poisoning. باشا أما يعني tetrodotoxin بس voltage-gated sodium channel بلوككا أو كيتريشان potassium channel. Both are used in experimental studies of nerve. هردوكان. What effect would you expect each to have on action potential? أما يكم كتترادودوكسين بلوكي sodium channel activation أكا باشا أو ها preventi action potential أكا. Second أو كيتريان تشيكا بلوكي مادام بلوكي أم أكا معناه expecti تشي أكم روبا. أما جاوب. This is the period of the action potential. يعني prolonged. Repolarization. آفرين أما برودن أكا معناه تشيم آياتي بلاتو يكم آياتي ألا يا إيه هلتا چونك وتمان repolarization function تشيا opening of this and closure باشا أما ما وين كدور دريج ليا إيه هلتا چونك outflux رونا يتر أما برودني أكا أوكي بلاتو أتريش تو ذا بلاتو باش أما بطاطي بلوك كردوا أي شون قريته repolarize به بتاكي تانيا أما هرداي أخا yes something like that لبرو يتر لو وقتها كيش دس بيكاتو دي سانو ميكانيزم كامي دس بيكاتو يقرينا توصل رستي يتر بنوها أكا بس برودني أكا دورو دريشتر أي هلتا أكينا أو هر أقريته أنا رستي ميكانيزم كوها demyelination. What is myelination أصلاً? What do you know about myelin? جماعة. The nerve axon is covered by Schwann cells. Very good. And instead of producing the action potential by, let's say, by cell, there will be skipping, something like that. Something like that. Yeah, of action potential from one node of Ramberg to another node of Ramberg, which is the space between two Schwann cells. Most of the jump. So Yeah.
myelin sheaths Eh. act as insulator to Very the good. ion channel, so It's there will called not be any lipids, type of exchange. lipids. So there'll be a jumping between each Jumping. of the cells. آفرین. It is myelin sheath. It's lipid. Very good. Myelin sheath لكوها همانا peripheral nervous system surrounding the nerve axons. باشا nerve axon the peripheral nervous system بچی دا پشتوا با myelin sheath. Myelin is وابزم جاري بيشو باسي glial وشي glial بكار هاد glial cell is a type of glial cell. باشا glial cell كان چين ب definition they are the Supporting. Uh-huh. They are the cells circle. إما nervous system چی مان هي we have neurons and glial cells. طبعا basically أمدوش تمان هي. نيورون كان خوان basic functional unity nervous system. أي glial دوريان چيا supportive cell. They support the neurons both mechanically and Nutrition. metabolically. طبعا هاي تربى definition هر أو موضوع glial cell. تايب كي glial cell مان هي كبي أو تري شوان cell أم تايب cell function كيتشيا mechanical supporty nerve axona كانكا بتشي إيكا ناوي شوانه وتمان دوري أكزوني نيرفا كان هر شوان سيلك چنجارك أو حلزونية دروستك على دوري أمو چي أكا شيثك دروستك چون دروستي أكا فتريك دوري إيا سبيسك بجي إهيله ماوي دوري إيا سبيسك بجي إهيله باشا بم سبيسيناني كبجي إهيله أو تريتي nodes of ranvir بناوي أوزانها أوكي كم جار دوزيوتي وباشا كواتا أما شوان سيلا ببي ديفينيشنك خوي أوا دوري أما ياوا شيثكي دروس كردو لدوري أكزونك أي باريزة لأين الوقتا سبورتي أكا راستن لأين الوقتا فانكشناليش استفاديكي هي تشي أو استفادي أم سكيبينا استفادكيتي completely داينا بوشة تشي استفادكي Increase rapid speed also. yes the velocity of conduction conduction تي yes action potential وثمان سيجنالينا كي لريتشي action potential وها function كي بري وابا باشا إيه استمن أجر ألي رو stimulus هات لنيوروني كتيرا وأنا قلبو بو إيرا يكم جار أم ممبرينا تشيلي أكا action potential depolarization وايا أما يتوقر تشيكا jump أكا بو next أما يتوقر تشيكا jump أكا بو next وايا كاتي إسا تشي هيا only the nodes of Ranvier become depolarized باش نودا كان بس depolarized به معناه تشي استفادة يكم لكرت تشي بوليريا velocity قاسوي أما سريع نبيتشي أجر نبيتشي slow بو لبروي أبي همو surface area membrane كا depolarize به بهمو لينثكي بس استنى jump باشا بي ألان تشي بم تايبي conduction saltatory conduction باشا saltatory conduction مش ناوي خوي هي باشا تشي مان هي مادام أما myelin sheath this is a myelinated nerve fiber باشا by the way neuron كان مان some of them are myelinated some are unmyelinated أوانيكا function يعني تشيا اشتسري أكان أكون now greater spatial and orientation يعني زورة 2 point discrimination وأمشتانا أوانا هرهم أبي large axon large diameter heavily myelinated بو من بيوستن بالسرعة بو قاسنا والله نيرون مان هي بو سنسا primitive كان أمانة myelin sheath يعني لبروي بيوستن بسرعة يبو قاسنا أوكي كايتر أما myelination termic مان هي demyelination what do we mean by that means that since I have the word D means I have a pathological condition is that آفرين pathological condition كشتيا أو myelin sheath لوزكا